வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வீரவ பழனிசாமி. நம்ம சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் இன்டர்வியூ 2023-24 இன்டர்வியூ டிரான்ஸ்கிரிப்ட் பார்த்துருக்கோம். அந்த வகையில் இன்னைக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட கேள்வி பதிலை பார்ப்போம். டேட் ஆஃப் இன்டர்வியூ 20th February ஆஃப்டர்நூன். இன்டர்வியூ போர்டு வந்து லெஃப்டினன்ட் ஜெனரல் ராஜ் சுக்லா. டிஏஎஃப் வேர்ட்ஸ் வந்து தட் இஸ் டீட்டெயில் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மோட வேர்ட்ஸ் வந்து எஜுகேஷன், ஐஐடி, சோசியாலஜி. ஸோ ஆல்ரெடி திஸ் பர்சன் இஸ் தேர் இந்தியன் ரெவன்யூ சர்வீஸ் இன்கம் டேக்ஸ், தட் இஸ் டைரக்ட் taxes and reading self-help books and badminton coach. Himself is a badminton coach. So பார்க்கலாம் கேள்விகள் எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம். Chairman, so where are you from? So what are you doing these days? Why you didn't you fill IFS and Indian foreign service? So lots of popularity for S. Jaishankar and IFS officers. Why don't you want to go? ஸோ ஏன் நீ வந்து போக விரும்பலை? ஸோ அவருடைய சாய்ஸில் வந்து ஐஎஃப்எஸ் இல்லை. ஸோ அதனால் இந்த கேள்வி லெட்ஸ் சி. எக்ஸ்ட்ரீம்லி மோனோலாக், லாங் மோனோலாக் மீனிங் தீஸ் டேஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாம்ஸ், நோ ஃப்ரீ டைம். ஒய் சச் எ சினாரியோ? பட் வி ஹேட் லாட் ஆஃப் ஃப்ரீ டைம். யூ கைஸ் டோன்ட் ஹாவ் எனி டைம் டு திங்க். அண்ட் வாட் வில் யூ கைஸ் இன்னோவேட் இஃப் யூ ஆர் ஸ்ட்ரக் பை டெஸ்ட்? ஸோ பட் even those micro credential courses have test and the end of the course. So very detailed இது பார்க்கலாம். But even in IITs no research is happening, ranking also low. If you do not agree with the parameters of ranking, do you consider the overall scenario in India is fine? Okay, you are an optimistic. So that means our optimist ஏதோ ஆன்சர் பண்ணியிருக்கார் பாசிட்டிவாக பயங்கரமாக about the direction in which we are heading. Then it's good. Then member 1, long monologue again, meaning tax base is low, reasons. And long monologue meaning tax compliance is low, reasons. But in US people fear IRS unlike in India. Yeah, it's there. And but why shouldn't fear be used to increase complaints? Okay, then existing measures to improve the complaints. ஸோ அப்போ இதெல்லாம் தேவையில்லை, இருக்கலாம் போதும் சொல்லியிருப்பார். அதுக்கு அடுத்தது அண்ட் வாட் இஸ் ப்ரொக்ரெசிவ் அண்ட் ரெக்ரெசிவ் டாக்ஸேஷன் நம்ம நார்மலாக ஒரு காமனான இது தான். அண்ட் வாட் இஸ் யுவர் ஒப்பீனியன் ஷுட் பி தட் ஐடியல் ஷேர் ஆஃப் டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் ஹேஸ் டு பி தேர் லைக் தட். ஸோ இது வந்து மெம்பர் 1ஓட கொஸ்டின். அப்புறம் வந்து மெம்பர் 2ஓட கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம். மெம்பர் 2, what is green accounting? Green accounting is this, why should we do it? Measuring to control and regulate is fine, but why shouldn't accounts just stick to their job and leave the climate change issue to the experts? எல்லா இடத்துலையும் இப்போ க்ரீனு எல்லாமே க்ரீன் பட்ஜெட்டு க்ரீன் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ அதுவும் இதே மாதிரி தான். ஸோ லெட் சி அண்ட் ஃபியூ மோர் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் மெம்பர். லாங் monologue about health care and asked public hospitals or private hospitals. Choice is good, but are you fine with the current state? ஸோ கண்டிப்பாக வந்து பப்ளிக் ஹாஸ்பிட்டல் சொல்லியிருப்பார் நினைக்காது, அந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் வாட் யூட் யூ சே இஃப் ஐ டெல் தட் ஆல் தோஸ் ஹூ பே டேக்ஸ் ஷுட் பி டினைட் கவர்மெண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் இன் ஹெல்த் கேர் பிகாஸ் தே ஆர் வெல் ஆஃப்? வெரி குட். Again, long monologue about rural credit and asked why the microfinance institution, that's MFI, succeeded in rural areas versus traditional banks. But almost every village has at least one traditional bank. But MFI, that is microfinance institutions, are offering loans at a very high interest rate. But still they are succeeding. So இது வந்து இதுவும் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்பில் வரக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் அதே தான். பட் ஸ்டில் இட் இஸ் சக்சீடிங். ஸோ தட்ஸ் அ ரீசன். பார்க்கலாம். அடுத்து மெம்பர் 3, what self-help books you read recently? And favorite book. So what is atomic and atomic habits? I don't know what is in atomic and in atomic habits தெரியல. And summary of atomic habits. So long monologue meaning that self-help books gaining popularity means lack of inner motivation. ஸோ இது ஒரு கேள்வி. இது இதே மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் இன்னொரு மெம்பர் இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ பார்க்கலாம். I deviated, cut me short and repeated again same monologue with a question. Does it mean people are having mental health problems? Then what do you understand by a society with more doctors and lawyers and politicians? Okay. Again,
prevention by doctors is fine, but what about lawyers, politicians? What is emotional intelligence? AI. Long monologue meaning AI will replace jobs, but AI can't replace one specific sector. So இது வந்து இந்த dialogue. Number 4. So you worked as a badminton coach before. So were you preparing for civil service simultaneously and thanking AI discussion and of previous members forward? And what about it in mental health care? You said before that measuring leads to better regulation. So if we measure responses of best mental health care professionals and feed the data to artificial intelligence algorithm, don't you think it can give accurate devices? Long monologue again, and about a futuristic scenario where artificial intelligence does everything and people have nothing to do. So do you think, do you know any concept regarding this scenario? So that's it. Next, think about universal basic income such as scenario, and what is UBI? நமக்கு தெரியலன்னுட்டு. And what about how about you feel about such scenario where we provide UBI for all basic amenities and productive activities done by AI, artificial intelligence? Chairperson, so thank you, your interview is over, and thanks to all my friends for helping. அப்படின்னு முடிஞ்சது, ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரே சென்டென்ஸ் முடிச்சிட்டாரு. ஸோ நம்மளும் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறோம். ஸோ இது வந்து ஒரு லாங் சீரீஸ் நம்ம போட்டுட்ருக்கோம். தொடர்ந்து நம்மளுடைய பசங்க நம்ம கொடுக்க கொஸ்டினை பேஸ் பண்ணி சிறப்பான கொஸ்டினை வந்து நம்ம எடுத்து நம்ம அதை டிஸ்கஸ் பண்ணி நம்ம பேசுவோம். மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ வெரி மச் அகைன். வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் ப்ரெஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.